글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2023년 12월 25일 오레오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Second arrest in London over theft of Banksy artwork. 런던에서 뱅크시 작품 도난 사건, 두 번째 체포자 발생. In London, police have made a second arrest regarding the theft of a Banksy artwork. The piece, a stop sign adorned with images of military drones, highlights the challenge of protecting street art, especially from high-profile artists like Banksy. This incident raises questions about the security and preservation of public art. 런던에서 뱅크시의 작품 도난 사건과 관련해 두 번째 체포가 이루어졌습니다. 이 작품은 군용 드론 이미지가 새겨진 정지 표지판으로 뱅크시와 같은 유명 예술가의 거리 예술 작품 보호의 어려움을 드러냅니다. 이 사건은 공공예술의 보안 및 보존에 관한 질문을 제기합니다. Useful English idiom, high profile. 고위험. The piece, a stop sign adorned with images of military drones, highlights the challenge of protecting street art, especially from high-profile artists like Banksy. 이 작품은 군용 드론 이미지가 새겨진 정지 표지판으로 뱅크시와 같은 고위험 예술가의 거리 예술 작품 보호의 어려움을 드러냅니다. Number 2. Increasing tensions in Israel-Gaza conflict. Israeli and Palestinian casualties rise. 이스라엘-가자 충돌 긴장 고조. 이스라엘과 팔레스타인 사상자 증가. In the ongoing conflict between Israel and Hamas, the situation has escalated significantly. Israeli forces have faced substantial losses, with over 15 soldiers killed in recent clashes. Palestinian casualties have also been alarming, with at least 166 deaths and 384 injuries reported due to Israeli attacks in the last 24 hours. The Israeli Prime Minister has warned of a prolonged conflict, indicating a tough resistance from Palestinian fighters. 이스라엘과 하마스 간에 지속되는 충돌에서 상황이 크게 악화되었습니다. 이스라엘군은 최근 충돌에서 15명 이상의 병사가 사망하는 큰 손실을 입었습니다. 팔레스타인 측의 사상자도 심각하며 지난 24시간 동안 이스라엘 공격으로 인해 적어도 166명이 사망하고 384명이 부상당했다고 보고되었습니다. 이스라엘 총리는 팔레스타인 전사들의 강력한 저항을 시사하며 장기간의 충돌을 경고했습니다. Useful English idiom, a long war. 장기간의 전쟁. The Israeli Prime Minister has warned of a prolonged conflict, indicating a tough resistance from Palestinian fighters. 이스라엘 총리는 팔레스타인 전사들의 강력한 저항을 시사하며 장기간의 충돌을 경고했습니다. Number 3. Russian shelling in Kherson kills 4 on Ukraine's first December Christmas. 우크라이나의 첫 12월 크리스마스에 헤르손에서 러시아의 포격으로 4명 사망. As Ukraine celebrated its first Christmas on December 25th, breaking from the traditional January 7th observance, Russian shelling in the Kherson region resulted in tragic consequences. 4 people were killed, including an elderly couple, and several others were injured. The attack also caused fires and damage to infrastructure. This event underscores the ongoing tension and conflict in the region, even as Ukraine attempts to embrace new traditions amid war. 우크라이나가 전통적인 1월 7일 관찰을 벗어나 12월 25일에 처음으로 크리스마스를 축하하는 가운데 헤르손 지역에서 러시아의 포격으로 비극적인 결과가 발생했습니다. 노부부를 포함한 4명이 사망했고 여러 명이 부상을 입었습니다. 이 공격은 또한 화재와 기반 시설에 피해를 입혔습니다. 이 사건은 전쟁 속에서 새로운 전통을 받아들이려는 우크라이나의 노력 속에서도 지속되는 긴장과 갈등을 강조합니다. Useful English idiom, breaking from tradition. 전통에서 벗어나다. As Ukraine celebrated its first Christmas on December 25th, breaking from the traditional January 7th observance.
우크라이나가 전통적인 1월 7일 관찰을 벗어나 12월 25일에 처음으로 크리스마스를 축하하는 가운데 Number 4. Heightened security for Christmas celebrations in Germany and Austria amid global tensions. 전 세계적 긴장 속에서 독일과 오스트리아의 크리스마스 축하를 위한 강화된 보안. Germany and Austria have significantly increased security measures around Christmas celebrations this year due to global tensions and recent events. Authorities have implemented enhanced security protocols, including increased police presence and surveillance, particularly in crowded areas and at major events. This move aims to ensure public safety and prevent any potential security threats during the festive season. The heightened security measures reflect a cautious approach by European nations in the face of ongoing global challenges. 올해 독일과 오스트리아는 전 세계적인 긴장과 최근 사건들로 인해 크리스마스 축하 행사 주변의 보안 조치를 크게 강화했습니다. 당국은 특히 붐비는 지역과 주요 행사에서 경찰의 존재와 감시를 포함한 강화된 보안 프로토콜을 시행하고 있습니다. 이 조치는 축제 기간 동안 공공안전을 보장하고 잠재적인 보안 위협을 방지하기 위한 것입니다. 이러한 강화된 보안 조치는 지속되는 글로벌 도전에 직면한 유럽 국가들의 신중한 접근을 반영합니다. Useful English idiom, heightened security. 강화된 보안. Germany and Austria have significantly increased security measures around Christmas celebrations this year due to global tensions and recent events. 올해 독일과 오스트리아는 전 세계적인 긴장과 최근 사건들로 인해 크리스마스 축하 행사 주변의 보안 조치를 크게 강화했습니다. Number 5. Explosion at Chinese-owned nickel plant in Indonesia kills 13. 인도네시아 중국 소유 니켈 공장에서 발생한 폭발로 13명 사망. A devastating explosion occurred at a Chinese-owned nickel plant on Indonesia's Sulawesi Island, resulting in the deaths of 13 workers and injuring dozens more. The incident highlights the risks associated with industrial operations and has raised concerns about workplace safety standards. 인도네시아 술라웨시 섬에 위치한 중국 소유의 니켈 공장에서 참혹한 폭발이 발생하여 13명의 근로자가 사망하고 수십 명이 부상을 입었습니다. 이 사건은 산업 운영과 관련된 위험을 강조하며 작업장 안전 기준에 대한 우려를 제기했습니다. Useful English idiom, devastating explosion. 참혹한 폭발. A devastating explosion occurred at a Chinese-owned nickel plant on Indonesia's Sulawesi Island. 인도네시아 술라웨시 섬에 있는 중국 소유의 니켈 공장에서 참혹한 폭발이 발생했습니다.